Hello, good morning children. இன்னைக்கு நம்ம Algebraic Identities back exerciseல 12 and 13th sum பார்க்க போறோம். 12th sum பாருங்க. By factoring, check that n cube minus n is always divisible by 6 for all natural numbers n. Give reasons. அப்படின்னா அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா n cube minus n ஃபேக்டர் பண்ணா அந்த நம்பர் எப்பவுமே 6 ஆல divisible இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம ப்ரூவ் பண்ணணும். So we have to give reason how come. ஸோ இங்கே என்ன சொல்லியிருக்காங்க ஃபேக்டரைஸ். ஸோ நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபேக்டரைஸ் அப்படின்னு எழுதலாம். அண்ட் கொஸ்டின் என்ன n கியூப் மைனஸ் n. இப்போ நம்ம ஃபேக்டர் பண்ணுறதுக்கு காமன் எடுக்கணும். இப்போ n நம்ம n இன்டூ n எழுதலாம். அண்ட் n நம்ம n இன்டூ 1 எழுதலாம். பிகாஸ் எனி நம்பர் மல்டிப்ளை பை 1 இஸ் த நம்பர் இட் செல்ஃப். இப்போ ரெண்டு இடத்துலையும் காமன் என்ன n. ஸோ நம்ம n வெளியே எடுத்துட்டோம்னா n இன்டூ n ஸ்கொயர் மைனஸ் 1 இதுதான் நம்மளுக்கு வருது. இப்போ இது நல்லா பாருங்க n ஸ்கொயர் மைனஸ் 1 n ஸ்கொயர் மைனஸ் 1 வந்து a ஸ்கொயர் மைனஸ் b ஸ்கொயர் மாதிரி. ஏன்னா 1 நம்ம 1 ஸ்கொயர் கூட எழுதலாம். கரெக்டா? ஸோ n ஸ்கொயர் வந்து a ஸ்கொயர் மைனஸ் 1 ஸ்கொயர் வந்து b. அண்ட் a ஸ்கொயர் மைனஸ் b ஸ்கொயர் த ஆன்சர் என்ன? ஐடென்டிட்டி a பிளஸ் b a மைனஸ் b. கரெக்ட்? அண்ட் இது ரெண்டுத்துக்கும் நடுவில் எந்த சைனும் இல்லைன்னா மல்டிப்ளிகேஷன். So, can I say n square minus 1 square is n plus 1 into n minus 1? Correct? ஏன்னா a இடத்துல n இருக்கு, b இடத்துல 1 இருக்கு. So, a plus b வந்து n plus 1, a minus b வந்து n minus 1. So, n square minus 1 square நம்ம எப்படி எழுதணும்? n plus 1 into n minus 1. So, children இது மூணுத்துக்கு நடுவில் எந்த சைனும் இல்லைன்னா இது மல்டிப்ளிகேஷன். இப்போ லெட் மீ ரைட் இட் இன் அசெண்டிங் ஆர்டர். அசெண்டிங் ஆர்டர்னா என்ன? இன் ஸ்மால் டு லார்ஜ். கரெக்ட்? இப்போ நம்ம இப்படி நம்பர் லைனில் பார்த்தோன்னா இதுதான் என்னன்னா இங்கே தான் n மைனஸ் 1 வரும், இங்கே தான் n ப்ளஸ் 1 வரும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது 5னா 5 மைனஸ் 1 என்ன? 5 மைனஸ் 1 4. அண்ட் இது 5 என்ன நம்ம 5னு எடுத்திருக்கோம். ஸோ 5 ப்ளஸ் 1 6. ஸோ பாருங்கள் 4 5 6 கரெக்டாக அசெண்டிங் ஆர்டரில் வருதா? ஸோ நான் இது அசெண்டிங் ஆர்டரில் எழுதணும்னா ஃபஸ்ட்டு n மைனஸ் 1 எழுதுவேன், அதுக்கப்புறம் n. கரெக்ட்? அதுக்கப்புறம் n ப்ளஸ் 1. ஸோ ஐ ஹவ் ரிட்டன் திஸ் நம்பர்ஸ் இன் அசெண்டிங் ஆர்டர். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் n நம்ம 5னு எடுக்கும்போது n மைனஸ் 1 என்ன ஆகிடும்? 5 மைனஸ் 1. ஏன்னா n நம்ம 5 எடுத்திருக்கோம். அண்ட் n ப்ளஸ் 1 6. ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் 4 5 6 எடுக்கிறேன். அண்ட் சப்போஸ் நான் இது 10 எடுத்தால் 10க்கு முன்னாடி என்ன? n மைனஸ் 1 9 வரும், 10க்கு அப்புறம் 11 வரும். இதே மாதிரி 12 எடுத்தால் 11 வரும், 13 வரும் அண்ட் ஸோ ஆன். இப்போ நம்ம இந்த எக்ஸாம்பிள்ஸில் பாருங்கள், these are all consecutive numbers. கரெக்டாக 4 5 6 9 10 11 11 12 13. ஸோ நம்ம என்ன எழுதலாம்? n minus 1 n and n plus 1 are consecutive numbers அப்படின்னு நம்ம எழுதிக்கலாம். ஓகேவா? இது வரைக்கும் உங்களுக்கு புரிஞ்சிடுச்சா? ஸோ அசெண்டிங் ஆர்டரில் எழுதுறதுக்கு 1 செகண்ட். இப்போ the n minus 1 n plus 1 are consecutive numbers. இப்போ நம்ம இந்த எக்ஸாம்பிள்ஸில் நம்மளுக்கு என்ன புரியுது? இந்த எக்ஸாம்பிள்ஸில் 4 5 6 எடுத்துக்கோங்க. இந்த 4 5 6ல என்ன புரியுது? 4 and 6 are even numbers. அப்படின்னா ரெண்டு ஈவன் நம்பர்ஸ் இருக்குது. 9 10 11ல ஒரு ஈவன் நம்பர் இருக்குது. 11 12 13ல ஒரு ஈவன் நம்பர் இருக்குது. தட் மீன்ஸ் மினிமம் there is one even number. So at least one even number அப்படின்னு எழுதிட்டோமா? இப்போ இன்னொன்று இந்த எக்ஸாம்பிளில் பாருங்கள், இது 3 இது மல்டிபிள். இந்த எக்ஸாம்பிளில் பாருங்கள், இது 3 இது மல்டிபிள். அண்ட் இந்த எக்ஸாம்பிளில் இது 3ல மல்டிபிள். 3 2s are 6, 3 3s are 9, 3 4s are 12. So one number is a multiple of 3. Okay? So we can say from this that at least there will be one even number and one will be a multiple of 3. So idlanda namakku enna theriyudhu? If n is multiplied, இப்போ ஒரு
even number 2 4 6 கரெக்டா இது 2ல போகும் இது 2ல போகும் இது 2ல போகும் ஸோ ஒரு நம்பர் 2ல போகுது அண்ட் ஒரு நம்பர் 3ல போகுதுன்னா 2 into 3 என்ன 6 ஸோ நம்ம என்ன எழுதணும் if a number is multiplied by 2 and then multiplied by 3 if a number n is multiplied by 2 and then multiplied by 3 then their product will be always divisible by 2 இப்போ நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் வச்சு உங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்குறேன் சாரி will be always divisible by 6 எப்படின்னா சப்போஸ் எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கிறோம் ஒரு நம்பர் எடுத்துக்கிறோம் 5 okay let the number be 5 if a number n that is 5 multiplied by 2 and then multiplied by 3 multiplied by 2 and then multiplied by 3 என்ன வருது 5 2s are 10 10 3s are 60 see it is divisible by 6 so if a number is multiplied by 2 and then multiplied by 3 then their product that means multiplication product means the answer final answer it will always be divisible by 6 so this is the reason so we can say n cube minus n is always divisible by 6 இப்படின்னு நீங்க எழுதிக்கலாம் you don't have to show this children this is only for your example நீங்க n minus 1 n plus 1 are consecutive numbers இது எழுதிட்டு நீங்க இது எழுதிக்கலாம் ஓகேவா that's all let us move to the next sum so now we are doing 13th first sum children x cube plus y cube minus 12xy plus 64 you have to find this value when x plus y is equal to minus 4 so here when there are 4 terms right x cube plus y cube and don't you think children this two are perfect cube then this also should be a perfect cube because 64 is nothing but 4 cube so if I write this as 4 cube instead of 64 because 64 is what 4 into 4 into 4 so 4 4s are 16 16 4s are 64 so I can write 64 as 4 cube so this is our last formula that is x cube plus y cube plus z cube minus 3xyz so I have written the formula of that now I will place this here so x cube is x cube in the question then y cube is also y cube but now z cube is nothing but 4 cube so instead of z cube I will write 4 cube right then here it is 3 into x into y into z because here it is x y z they have written x y z but what will we write 3 into what is in place of x x what is in place of y y what is in place of x, z 4 so I will write 3 into x into y into 4 now see 3 4s are 12 12xy minus see here this is correctly sitting here correct so I can write here minus 12xy so this question we have to convert it into like this now what is x here they have given x plus y is equal to minus 4 the value of x plus y is minus 4 so instead of x plus y I will write here minus 4 because they have given the value x plus y is minus 4 and what is in place of z children don't see this cube what is in place of z 4 right that means for z I will write plus 4 now for time being you don't look at this just don't look at this minus 4 plus 4 is what children 0 and there is no sign in between this means it is multiplied so whatever you write here if you multiply 0 with anything your answer is still going to be 0 so if you want you can fill this but answer is going to be 0 like x square you will write as x square y square you will write as y square but z is 4 so 4 square is 16 minus x into y is xy then y into z is 4y and xz is 4 into x 4x you can fill this x square but still minus 4 plus 4 is 0 and 0 multiplied this will give you 0 okay next last question
இப்போ இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா எக்ஸ் கியூப் minus 8y cube minus 36xy minus 216 when x is equal to 2y plus 6. ஸோ இங்கேயும் 3 கொஸ்டின் இருக்கு. இது ஒரு பர்ஃபெக்ட் கியூப், இது ஒரு பர்ஃபெக்ட் கியூப், இது ஒரு பர்ஃபெக்ட் கியூப். ஏன்னா 216 நம்ம 6 கியூப் கூட எழுதலாம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நான் எக்ஸ் கியூப் இடத்துல எக்ஸ் கியூப் எழுதுறேன். இப்போ மைனஸ் 8y கியூப் சில்ட்ரன் மைனஸ் இப்போ ப்ளஸ் இடத்துல ப்ளஸ் எழுதிட்டு 8y கியூப் 8y கியூப் ரூட் ஆஃப் 8 is 2 and y the cube root வந்து y correct and இங்க plus இடத்துல plus ஆனா இங்க minus இருக்கு so minus 8 இது cube root என்ன வரும் 2y so நான் இங்க என்ன எழுதுவேன் minus 2y correct இப்போ z என்ன minus 216 216 நம்ம minus 6 into minus 6 into minus 6 எழுதலாம் correct 6 6 are 36 36 6 are 216 and minus இருக்கிறதுனால minus into minus plus plus into minus minus so now z cube the value பாத்தீங்கன்னா cube root of minus 216 is minus 6 so நம்ம இது இப்படி எழுதலாம் x cube y வந்து minus 2y the whole cube அப்புறம் minus 216 வந்து minus 6 the whole cube. இப்போ minus இடத்துல minus இப்போ 3xyz ஏன்னா இங்க x y z இருக்கு அதனால 3xyz நம்ம என்ன எழுதணும் 3 into x இடத்துல x இருக்கு y இடத்துல minus 2y இருக்கு and z இடத்துல minus 6 இருக்கு இப்போ நீங்க இதை மல்டிப்ளை பண்ணி பாருங்க நம்மளுக்கு கரெக்டா minus 36xy வருதான்னு பார்க்கலாம் 3 2s are 6 6 6 are 36 and x into y xy so நம்மளது என்ன சொல்றது எப்படி நம்ம பிரிச்சிருக்கோமோ அது கரெக்ட் ஓகேவா so இது வரைக்கும் புரிஞ்சிருச்சா இப்போ x இங்க என்ன சொல்லிருக்காங்க x தி வேல்யூ என்ன கொடுத்திருக்காங்க 2y plus 6 அப்படினா நான் இங்க x தி வேல்யூ சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணிடுவேன் 2y plus 6 இப்போ என்ன இருக்கு மிச்சம் plus y plus z ஆனா y தி வேல்யூ என்ன y இடத்துல யார் இருக்கா minus 2y and z இடத்துல யார் இருக்கா minus 6 இப்போ இங்க நம்ம இது எல்லாமே ஃபில் பண்ணனும் நான் ஃபில் பண்ண முன்னாடி நமக்கு இங்கே என்ன தெரியுதுன்னா 2y minus 2y 0 6 minus 6 0 பின்ன இங்க 0 தான் வரும் and இந்த 0 கூட நான் இங்க என்ன வேணாலும் எழுதலாம் means நான் fill பண்ணனும் x square வந்து x square y square வந்து 2y into 2y 4y square இதை நான் fill பண்ணிட்டே போலாம் minus 6 into 6 36 ஆனா என்ன பண்ணாலும் endingல 0 into 0 என்ன வரும் 0 so நீங்க இந்த ஸ்டெப்லயே 0 into 0 0 னு போட்டுடலாம் ஓகேவா that's all children 13th sum over thank you